Now akasiqiniseke kancane amatomu kancane nje sibe nama equations lawa esizowenza. Nansi le equation esizoyenza sizoba no right. Number A, MnO4 minus plus H2O2 plus H plus, yo, yields Mn2 plus O2 plus H2O. Yo, kusiphuka intshebe noma kudabuka intshebe noma kuthimula idata kubi mase kuthimula idata kubi ungasheshi nje uye lapho idata lithimulela ngakho. Ake si identify I half reaction yokuqala. Nakho uMnO4 minus uwakha ini na uMn2 plus. Sino MnO4 minus esakhela uMn2 plus. So what do we have? Nakho MnO4 minus produces Mn2 plus. So sesitholileke manje half reaction yokuqala. MnO4 minus unikeza Mn2 plus. Can we balance for Mn? Yebo. Asibone Mn uwodwa, Mn uwodwa. Hayi ubalansile Mn. Oxygen bawu4 ngalena abekho. Mesibalansisa oxygen senze njani? Si-add amanzi angangele oxygen eshodayo. So si-add amanzi awu4. Njengoba ubona oxygen bawu4 namanzi awu4 ano oxygen abawu4. So oxygen ibalansile. Vumbu ihydrogen nayo iyavumbuka manje nayo iyayiveza ukuthi nami ngifuna ukubalansisa. Bangakana no hydrogen manje sebe u8. Ngapha mesibalansisa for hydrogen we say 8H plus. Ama rules lawa engwenzile niyawazi ama rules engwenzile usenze njani mesibalansisa for hydrogen senze njani mesibalansisa for oxygen. Yes. Then bese siyaqhubeka sibalansisa for ama charges. Senze njani mesibalansisa ama charges na sithi -1 plus 8 minus 1 plus 8 minus 1 plus 8 is plus 7 ngalena bangakana no charge plus 2 si-add ama electrons ngakuphi na iside which is more positive ikuphi ku more positive na ileli side elino plus 7 kusho ukuthi add ama electrons amangakanani plus 5 plus 7 ama charges ayafana ama charges ayafana si-add ini na the difference of the two. What is the difference of 7 and 2? It's 5. So we add 5 electrons kuleli side leli. Sibiza sithi yini leyo na? Reduction. Reduction. That is our reduction. Sesiyaqhubeka ke. Hey, nanso ke sinenkinga. Yabona sine peroxide, hydrogen peroxide. I-hydrogen peroxide, mesikhumbula ama-rules. Sathi i-oxygen kuma peroxide is always -1. Lento it's 0. Oh, -1, 0. Kusho ukuthi iyenze njani? It loses electron. It was -1 now so ku 0. Sesiyayibona ke. So ikho lokusikhetha H2O2 yields O2. H2O2 yields O2. Balancing for oxygen, oxygen is balanced. Hydrogen bangaki bawu2 ngalena, abekho ngalena, si-add na 2H plus. 2H plus. Sesinani manje? Beku 2H plus sesinani i-charge yangapha yu0. Yangalena yini na? U+2. O+2 lana u0 phela +2. Si-add kupha ama-electrons kuleli side which is more positive. Amangaki awu2 nawe uyabona +2 electrons uyabona kuvele mesi-add O2 abawu +2 O minus abawu2 yu0 le nalena kuzoba yini na? U0 ngoba kuya neutralizana. Right. Sengiyibhalile ukuthi 2 electrons senze njani? Sibhala sithi yini leyo na? Oxidation.
nizongixolela lena akuyona inkabi abantu babona u-ox sebecabanga inkabi bathi hey laphana sifunda ngeinkabi cha asikho kwa-agriculture sikhuluma ngeinkabi i-oxidation sifesene sithi ox so yazi ukuthi yini na oxidation 5 electrons 2 electrons hey senze njani okwangapha ukuze kufane nengangapha sifuna ukukhansela ama-electrons awangapha lingane nawangapha manje ngoba kunjena sesingathi lena multiply by what by 5 siyazi 5 times 2 is 10 lokho ngaphezulu sithi multiply by what by 2 5 times 2 is 10 2 times 5 is 10 awu madoda ake ngiphinde futhi 5 times 2 is 10 2 times 5 is 10 hey ngiyazi lapho khona sofuna ukushaya indlamu thina sesidlulile lapho asisekho kuphi na kwindlamu 2 times MnO4 sinani 2 MnO4 minus 2 times 8 yini na 16 H plus 5 times lena asikhansela ama-electrons bakwethu bevele ngizokhansela mengifika lapho ungazokuthi hawu sesikhohliwe ukukhansela cha ngiyikhansela impela ngiyakwazi ukukhansela mekufika izimo ezinjalo so then we have 5 times H2O5 yini na 5H2O2 produces 2 times Mn 2 Mn2 plus sengibhala konke manje okungama-products amanzi sogcina ngawo 5 times O2 5 O2 plus 5 times H plus it's 5 times 2H plus 10H plus plus asigcine ngamanzi 2 times 4 it's 8H2O 2 times 4 is 8H2O. H2O. Right. Manje ke bakwethu iscience noma imaths ayivumi ukuthi kube nezinto ezifanayo ngapha nangapha. Buka la sinama like terms ngapha u10H plus no 16H plus. These are like terms. Sizokwenza njani uma kunama like terms le encane iya ngakule enkulu lana sino 10H plus ngapha u16H plus so thatha lo 10H plus sulethe ngalena ngengithi ingane iya kumuntu omdala hayi umuntu omdala enganeni hayi ingane ubiza umuntu omdala ingane futhi iye kubani na kumuntu omdala u16H plus u10H plus sithatha lo 10 siwisa ngalena then what will we have 2 MnO4 minus 16 minus 10 plus 6H plus 5 H2O2 yeah 2 Mn2 plus 5O2 plus sesikhiphile ke phela leyana sesinani na 8H2O bakwethu ibalansile le equation sesingenza nje ngoba phela abantu bayathanda ukuthi babuke ukuthi ibalansile yena ibalansile kwenze njani asibone sinani la 2Mn o Mn bangaki bawu2 ngalena bangaki na bawu2 o oxygen bangaki 2 times 4 it's 8 plus 10 5 times 2 is 10 8 plus 10 u18 so o oxygen bawu18 ngalena bangakanani 5 times 2 is 10 8 times lento u18 nawo ha o oxygen nabo babalansile o hydrogen bangaki 6 plus 10 u10 no 5 times 2 is 10 plus 6 16 u16 ngapha nangalena sinangaki na 8 times 2 u16 iyamnandi lento se imnandi ngiyayibona se minus 2 asibona charge minus 2 plus 6 minus 2 plus 6 yini na u plus 4 nangapha 2 times 2 plus which is how much plus 4 yonke into ibalansile so yayibamba wena uyikhawula ujabule kube njani kube mnandi